أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطاهرين صلوات. Hussein, Hussein, Hussein. Just the name of Imam Hussein is enough to make us cry. Ashur ke din kya hua? What happened on the day of Ashur? We do not need to hear it. Just the name of our Imam should be enough to bring tears into our eyes. We should have that sort of love for our Imam. I'd like to take you to Shab-e Ashur. There's only a couple hours till Hazrat Ali Akbar's voice is heard reciting the azan, and the day of Ashura is upon us. I take you back to the night of Ashur when Imam Hussain alayhi salam dims all the lanterns. Is taraf dekhte hain to Abbas, kal jab main sada dunga hal min nasir yarsurra. Where will Abbas be? When I look to this side, I see Ali Akbar. When I give this same sada, hal min nasir yansurna, where will my Ali Akbar be? When he looks in front of him, he sees Habib ibn Mazahir. When I say hal min nasir yansurna, where will he be? We are here, our Imam. We couldn't be there for you on the day of Ashura, but we are here. But what use is it? When the Imam called for us, all he heard was the weeps of a baby in his cradle. A baby merely 6 months old. And the sun of Karbala, scorching hot sun in the sand, that the Imam brings Hazrat Ali Asghar under his abba. May I shade this little baby from the sun. May no harm come to him. The Imam is only asking these people for some water for a 6-month baby. What would it do to them if they gave him just a little bit of water? The Imam shows these Malayin, Hazrat Ali Asghar, raises him on his hand, and he says, your enemy, I am your enemy. My father, I know, for it is him that you are taking this revenge upon me. What has this 6-month baby done to you? I ask you to give him some water. Ali Asghar, show them how dry your tongue is. Who is more Mazloom than my Imam Hussain? Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah. And this is what the Ummah did to him? Did they not see how the Holy Prophet treated Imam Hussain alayhi salam? What could Imam not have done on the day of Ashur? Sabr. When Hazrat Ismail said to Hazrat Ibrahim, you will find me in those who are sabireen. I think, what would go through Imam Hussein's head when he sees Ali Akbar go into the battlefield? When he sees Abbas go into the battlefield? When the Imam looks behind him, there is no one except the baby in the cradle. He looks towards the Furat. Oh Abbas, where are you? He looks towards the other side. Ali Akbar, where are you? Before you used to come to me at just one voice. And it is said that when Hazrat Ali Asghar was on the hand of Imam Hussain, Hurmala, Lanat on him, he would pull the arrow back. Khayme ki taraf uski nazar pahunchti thi. Chadar zara si hatti thi. Just a little bit, and he would see a woman peeking out from the chadar. 3-4 times this happened. Bibi Rabab Medina se akeli nahi aayi thi. 4 साल की बच्ची और 6 माह का बच्चा उनके साथ था.
Hi, Imam Hussein, you gave everything for us. Hazrat Ali Asghar, when he was think about what was going on in front of in these people's heads, रो रहे थे. ये नहीं कि उनको नजर नहीं आ रहा कि बच्चा है, 6 माह का बच्चा. ये सोचे कि मदीना से निकले थे तो क्या उम्र होगी बच्चे की. वो तीर खींचता है हुरमला और दोबारा रुक जाता है. Hurmala was known as being zalim in these Arabs. Even in these Arabs, he was known as the cold-heartedest of them all. तीर खींचता है, दोबारा रुक जाता है. दोबारा खींचता है, दोबारा रुक जाता है. But these Muslims had no shame. These Muslims had no soft-heartedness for the Imam. But when you go back to Shab Ashur, Medina, बीबी उम्मे सलमा जो हजूर पाक उनको मिट्टी दे के गए थे, उसको कभी देखती हैं कि हाय, when will this turn red with the blood of my Hussein? And then on the other side, Bibi Sughra awaits a response from her father. I have sent a letter to my father. It is on the way any day now. What does she know that the Imam would only receive her letter in his final moments? When the Imam Hussein, कितनी बार इमाम ने अपने आप को दोबारा जमा किया होगा आशूर के दिन पे. पहले अपने सारे असहाब को भेजा. Habib, you gave your life for me twice, not once. Then he sees Zuhair ibn Kayn go. He slowly sees all his ashab go. And then he sees Ali Akbar go. Noor-e-Chashm, meri aankhon ka noor. He sent him out. The moon of Bani Hashim, he sees Hazrat Abbas go out. How would Imam Hussein have felt knowing that when Ali Akbar cried out, Baba, help me, Imam Hussein was there by his side. But who will I call out to? Who would my Imam Hussein call out to? जब इमाम घोड़े से गिरे, ना वो जमीन पे थे और ना ही घोड़े की ऊपर थे. He was on a blanket of arrows. Imam Hussein reciting his Masaib is not within me. I don't have it in me to talk to even what these people did after the death of Imam Hussein alayhi salam. They did not even leave his finger alone to loot his ring from him. They did not even leave his clothes alone. The Imam wore the clothes of the Holy Prophet thinking maybe this ummah would have some shame, maybe this ummah would have some respect. And then again I bring you to Shab Ashur, when Imam Zainul Abidin alayhi salam says to the Imam, when he wakes up from his illness, that, Imam, what are these voices I can hear? ये आवाज़ें क्या हैं जो मुझे ख़ैमों में सुनाई दे रही हैं? And the Imam said to him, these are my ashab. And Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam says back to him, we are Ahle Ayat Tathir. The voices of our women do not go out. Have you forgotten what Baba Ali did? When he was coming back wounded from the masjid, he told his ashab to stop to the side. May the voice of Bibi Zainab not be heard by his ashab. How does Imam Hussein alayhi salam tell him that after my shahadat on the day of Ashura, Ali Zainul Abidin aap honge aur in bibiyon ki ridaएं? After the events of Ashura, Sham-e-Ghariba, it is said that you see all the women in one tent. Kabhi is wale ko aag lagti hai to sari bhaag ke usme jati hai. There is one woman who is looking out for everyone. This
tent gets lighted on fire, they all run to the other one. The tents are running out now. And what this man sees is an astonishing sight, that this woman is carrying Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam out of the tent to the other tent. And جو ہم امام حسین کے مصائب پڑھتے ہیں, Bibi Zainab's masayib are no less. The events which happened after Karbala are no less than Ashura. And I'd like to end it off by saying, when Imam Ali jab aaye Sham-e Ghariba mein, what did Bibi Sakina say to Imam Ali alayhi salam? The same question Imam Hussain alayhi salam did to his Baba Ali. Is my fazilat less than that of Maryam? Is the fazilat of my mother less than that of Bibi Maryam? Am I less than Hazrat Isa? What did Imam Ali alayhi salam reply with? He said, no. And the same was the question of Bibi Sakina. Where were you when I said, Ya Ali Madad, when my brother Ali Akbar was getting slaughtered? Where were you when I said, Ya Ali Madad, when my Ammu Abbas did not come back with the water? Where were you when I said, Ya Ali Madad, and Shimr was rubbing his knife on the throat, on the dry throat of my Imam Hussain? Ya Hussain, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. مومنین اکرام, ہمیں آپ کی زحمتوں کا بھی اندازہ ہے, لیکن شب عاشور ہے, اور جیسے جیسے رات ڈھلتی جا رہی ہے قلب زینب ڈوبتا جا رہا ہے. پرسہ دینے کے لیے بس آج یہ آخری شب ہے. مجھے چونکہ ایک دو اناؤنسمنٹس کرنی ہے اور اس کے ساتھ ایک سلام کے چند اشعار پڑھوں گا, آپ کا گریہ ہو جائے, اور اس کے بعد برادر علی رضا صاحب مرثیہ پڑھیں گے, پھر مولانا صاحب کو زحمت دیں گے. کل جلوس ہے چونکہ شہر میں 12:30 بجے جلوس کا آغاز ہے, اور چونکہ وقت مقتل سید الشہداء علیہ السلام یہ وقت عصر ہے, تو اس لیے ہم مجلس اعضاء شہر میں چونکہ ایسا ماحول نہیں ہوتا جس میں عزاداری کا حق ادا کیا جا سکے, تو مجلس اعضاء اپنے وقت پہ عزا خانے میں ہی منعقد ہوگی. تو قبلہ مولانا صاحب صبح 10:15 بجے اعمال شروع کروائیں گے. اعمال کے بعد نماز ظہرین ہوگی, اور جو بھی احباب جلوس میں جانا چاہیں ضرور شرکت کریں, لیکن کوشش یہ کیجئے کہ وہاں حاضری لگوا کے بر وقت آپ نکل سکیں, کیونکہ 1:30 بجے یہاں پہ مجلس اعضاء کا آغاز ہو جائے گا. اور قبلہ مولانا صاحب ٹھیک 2:30 بجے مجلس روز عاشور, مجلس شہادت سید الشہداء علیہ السلام سے خطاب کریں گے, اور ہم بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ ان کی شہادت کے وقت ان کے عزا خانے میں دیں گے. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب, اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب, باعث دم صبح بچھڑ جائے گی زینب,
سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات ہر چند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی، کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی، ابھی عباس زندہ ہے نا؟ لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ جناب علی رضا صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں نے مصباح بھائی کو منع کیا تھا کہ کافی وقت ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں کے آپ کو پتہ ہے آج تک مثلا مختلف جاب سے لوگ جاتے ہیں، پھر صبح بھی بہت سے جائیں گے، یہاں کی مجبوریاں الگ ہیں، پاکستان انڈیا کی الگ بات ہے، تو میں نے وقت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ چھوڑیں، لیکن انہوں نے بہرحال مجھے کال کر لیا جو کچھ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ علیہ ایک روایت اس کے بعد چند اشعار مرثیے کی۔ شاست حسین بادشاہ است حسین دیناست حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید اقرا کے بنا لا الہ است حسین شاست حسین صلوات۔ وارث حسین جو اصغر کو لے چلے، وارث حسین جو اصغر کو لے چلے،
ہاتھوں پہ رکھ کے فدیہ داور کو لے چلے، بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چلے، بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چلے، چلائی ماں کہاں میرے دل بھر کو لے چلے، چلائی ماں کہاں میرے دل بھر کو لے چلے۔ ارے فارغ ابھی ہوئی نہ تھی اکبر کے داغ سے، فارغ ابھی ہوئی نہ تھی